Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome, my dear young learners, to my class again. I hope you all are well at your home and having a good time. My dear young learners, you know already that our closing ceremony or closing of the school has been extended by the government, and so no way we have to stay at our home and have to take preparation for our incoming exam. With the teachers of this country, some of the teachers of this country are trying to give you some clear and concerned idea about some topics of different subjects, and I am the part of these teachers. I am trying my level best to give you a clear concern or clear idea our today's session or today's lesson. I hope you all will enjoy it. Before starting my class, I would like to introduce myself. I think you know me well. I am Md.Mamunur Rashid, Assistant Teacher English, Gari High School, Kishoregonj, Nilphamari. Dear young learners, I would like to request you to have a look in the board. I here wrote some sentences. The first one is I am it, and I end the sentence with the question mark. I end the sentence with the question mark, and then I wrote here I am playing cricket. Also, I end the statement with question mark. I have few money question mark. I had many doubts question mark. So, my dear young learners, when we add question after the statement, yes, can anyone? I think you know well. Actually, when we add any question mark or any question after the statement, that we say yes. That we say, what can we say? That is, we say that, and as it is a question mark, that is that question. When we try to learn the possibility of our statement, আমরা যদি আমাদের যে স্টেটমেন্টটি আমরা করে থাকি সেটির সম্ভাব্যতা যখন আমরা যাচাই করি, ইজ ইট ট্রু অর ফলস, ইজ ইট রাইট অর রং, in such position we add question after the given statement, and that is we call, yes, that is we call tag question. Yes, I think my dear young learners, you have got the idea, or you can guess what I am going to teach you today. The topics of our today's session is tag question. Yes, my dear young learners, you have got the point. So I wrote here 4 sentences. I would like to start the first sentence. I am it. Look here, the subject is here I, and the verb is here am, that is auxiliary verb, and that is object. Here object is adjective. Okay, look my dear learners, to do a complete or write that question, you have to look first the subject. Here the subject is I, and it is pronoun. It is, yes, it is pronoun, and the verb here am, it is auxiliary verb. So before doing tag question or before adding any tag after the statement, you have to identify the verb and subject, whether the verb is auxiliary or principal. Here the verb is auxiliary and the subject is I pronoun. So if you see any auxiliary verb, you can replace it in the tag question without any hesitation. Okay, and if you see any subject that is pronoun, you can replace it also in the question tag without any hesitation. But if you see any noun as a subject, you have to replace it its pronoun. Its pronoun. And if you see any verb that is principal, you have to replace it or you have to convert it into auxiliary. So I will show or I will give you the example. But now look here, I am in
Here the verb is am, and so if we want to replace it here am and I, suppose I, so you have to look the given subject I am in, whether it is negative or positive. If the statement is negative, then the quotient tag will be negative. If the statement is positive, quotient tag will be negative. If the statement is negative, the quotient will be positive. So I am in, here we don't get any negative quotient, negative words. So how we learn or how we understand or identify the negative statement? Let's have a look. If we see these words like no, not, never, not, few, little, hardly, scarcely, seldom, and beat, sometimes, rarely. So if you see such kind of word in a statement, that is that you can easily identify the sentence is negative. And if you see any word like this, if you not see any word like this, then the statement is positive. So it is easy to identify. If you see any word like no, not, never, nor, few, little, hardly, especially, seldom, bit, and rarely. If you see such kind of word in a statement, then you can easily identify that the given statement is negative. Okay, my dear young learners, we already know about this four word no, not, never, but these words look like positive but negative. In Bangla, suppose আমরা ধরো ডিপি পুলিশের কথা যদি বলি অথবা গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশের কথা বলি, দেখতে ভালো মানুষ, দেখতে সাধারণ মানুষ কিন্তু পুলিশ। So these word like this, দেখতে সাদা মানুষ, দেখতে look like positive, few, little, hardly look like positive, but this word refers to negative. So you have to remember, or you have to be conscious when you see such kind of word in a statement. Okay, look here. So here the statement I am in, the statement is positive. So here the answer or quotient term will be negative. And another basic things of that question, that is, if the statement is positive, then the answer will be negative. Adding, suppose am, and you have to write amend. Look, am, amend. Not will be add with end, n apostrophe t. But my dear young learners, I here wrote am. Here also I am playing cricket am. But the basic difference is, if you see am without not, without nor, without never, অর্থাৎ am যুক্ত বাক্য যদি না বোধক না হয়, then it will be rm. Am will be rm. You got it, my dear young learners? If you see am will be rm. When? কখন? যখন am যুক্ত বাক্যটি নেগেটিভ দেয়া থাকবে না। সেটা যেমন এখানে দেখো, I am playing cricket, am with principal verb. Principal verb এখানে am একাই আছে, এখানে am principal verb. তো am বাক্যে একাই থাকুক or principal verb সহ থাকুক, you have to see if the statement with am there is no negative word. এই am যুক্ত বাক্যে নেগেটিভ ওয়ার্ড না থাকলে সেটি rm হবে, and then you just write here rm. So this is the alternative rules of am. So এটা হচ্ছে ব্যতিক্রম. We have got 24 auxiliary verbs and am is one of that, and here am will be
M will not be MN, M will be RN. Okay, my dear young learners. So here also I am playing cricket. Here M will be RN. Right. I think you have got it. Yes. So look here. I have few money. I have few money. So what this sentence refers? Amar kisu few. Here few means I will give you an idea. Few, a few, the few. If anyone say I have few money, that is he have no money. যখন few করবে মানে কোনো কিছুই নাই নাই একেবারেই নেগেটিভ অর্থ। a few আছে কিন্তু অল্প। the few ছিল এখন নাই। So if I have few money, this sentence look like positive. দেখতে কি পজিটিভ মনে হচ্ছে না? Yes, but it is the sentence is negative. I have few money. So here you will have to write the answer. Haven't I or don't I? So what will you write? What will you write, my dear young learners? Haven't I? You can write haven't I or don't I. So what will we write? Look, suppose, my dear young learners, you are so much fearful to your fathers or your mothers. ধরো এমন হলো যে তোমার বাবা দূরে কোথাও থাকে, এখন বাড়িতে আসছেন, একসাথে তোমরা খেতে বসছো, তুমি তোমার বাবাকে খুব ভয় করো, তোমার মা এমন কিছু একটা রান্না করেছে যেটি তুমি সচরাচর খাও না বা খেতে চাও না, কিন্তু যেহেতু তোমার বাবা খাবার টেবিলে আসেন, তুমি কোনো কিছু না বলে চুপচাপ খেয়ে উঠে গেলাম। গট ইট। আবার এমন হতে পারে যে ধরো তোমার বাবা নাই এখন খাবার টেবিলে, তোমাকে তোমার মা খেতে দিয়েছে। অন দ্যাট সিচুয়েশন হোয়াট উইল ইউ ডু? দেন ইউ সে নো নো, আই উইল নট ইট, আমি খাবো না, আমার ডিম ভাজি দেন বা এটা কাউকে দেন, আমি খাবো না, এইগুলো এই তরকারি দিয়ে আমি খেতে পারবো। সো why I give such example? Look here, have here working as a principal verb. I had many cows. Here had using as a principal verb. But if you see, I have done it. I have. So here, done is principal verb, like father, baba. So যখন এমন হবে যে হ্যাভের পরে প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকবে, হ্যাজের পরে প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকবে, অথবা হ্যাডের পরে প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকবে, তখন আমরা কি করব? হ্যাভ, হ্যাজ এবং হ্যাডের পরে যদি প্রিন্সিপাল ভার্ব বসে, তখন হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড সরাসরি গিয়ে ট্যাগ কোশ্চেনে বসবে, নো ডাউট। বাট যদি হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাডের পরে প্রিন্সিপাল ভার্ব না থাকে, দেন দে হ্যাভ গট পাওয়ার। ওই যে বললাম বাবা যখন নাই, নিজেই খেতে বসছে, তখন বললো নো আই উইল নট ইট, আমি খাবো না, আমাকে অন্য তরকারি দাও, ডিম ভেজে দাও, মাংস রান্না করে দাও। সো when they will say like that, যখন তাদের বাবা থাকবে না, লাইক দ্যাট যখন হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাডের পরে প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকবে না, দেন দে হ্যাভ গট পাওয়ার, তারা ক্ষমতা পেয়ে যাবে। তখন বলবো যে নো আই হ্যাভ উইল সে, যেন আমি ওখানে বসবো না, ইউ ক্যান রিপ্লেস ইট ডোন্ট। সো হ্যাভ উইল রিপ্লেস উইথ have will replace with, if you see have, then it will be replaced with do. If you see has, then it will replace with does. If you see had, then it will replace with did. You got it? So I have few money. You may write don't I, or also you can write haven't I, but try to write don't I. এখন যে স্যার আমি যদি হ্যাভেন্ট আই লিখি, তাহলে ইফ ইউ রাইট ইট ইটস ওকে, হ্যাভেন্ট আই লিখলেও হবে। সেক্ষেত্রে তোমার ইট ডিপেন্ডস অন দ্য টিচার ওয়েদার দ্য এক্সামিনার উইল প্ল্যান্ট ইউ অর নট। অধিকাংশ বই মানে নিউ গ্রামারবিদ যারা আছেন, নতুন গ্রামারবিদ সহ মানে গ্রামারবিদের অধিকাংশ মতামত হচ্ছে
হ্যাভ যদি প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে বসে সেক্ষেত্রে আমরা ডোন্ট আই ব্যবহার করব। এখন হ্যাপেন্ড আইও যদি কেউ লেখো নাম্বার পেতে পারো, সেটি নির্ভর করবে যারা এক্সামিনার খাতা দেখবে তাদের উপর। সো আই হ্যাভ মেনি কাউস হিয়ার আই অলসো রাইট I I have many cows here. I also write didn't I didn't I. Okay, look, I had many cows. Didn't I? My dear young learners, so we have got 4 alternative verb, that is am, have, has, has. এগুলো আমরা এতক্ষণ দেখলাম এই 4টি অক্সিলারি ভার্ব যেভাবে বসার কথা। am থাকলে am and বসার কথা কিন্তু বসছে আরাম, আবার have থাকলে have and বসার কথা কিন্তু আমরা দেখতেছি don't বসতেছে, has থাকলে hasn't বসার কথা কিন্তু আমরা দেখতেছি যে doesn't বসতেছে, had থাকলে hadn't বসার কথা আমরা দেখতেছি didn't বসতেছে। so we have got 4 and then I will feed you. I will feed you. Look here, the verb is will. The verb is will and subject is I. So what will be? And in this sentence there is no any negative word. So the sentence is automatically. So here we cannot write will and. We cannot write, though it is correct. Suppose if we see you are in, so we can easily write aren't. So why we don't will and? ধরো যে আর আছে আমরা লিখলাম aren't, তাহলে will আছে আমরা will and লিখতে পারবো না কেন? দিস ইজ দা অল্টারনেটিভ। এটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম যে will not কে আমরা লিখতে হবে own। will not কে কি লিখতে হবে? আমরা যখন খাতা এক্সামিন করি, আমরা এক্সামিনার হিসেবে অনেক অংশে দেখি আমাদের শিক্ষার্থীরা উইলটাকে উইল অ্যান্ড লিখে রাখছে, তাহলে সেখানে 100% সে প্লান্টিং পাবে, একটা নাম্বারও পাবে না সে। সেক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে বাক্যে যদি উইল দেয়া থাকে আর বাক্যটা যদি, আবার বলতেছি, বাক্যে উইল দেয়া আছে অ্যাজ এ অক্সিলারি ভার্ব and then the sentence is positive, so will be replaced on। উইলটাকে আমরা তখন কি লিখবো? yes, উইলটাকে কি লিখবো? on। clear? and if you see I shall do it, I shall do it, so here shall will not be shalln't, shall will not be shalln't, it will be shall, it will be shall। so my dear young learners, we have got another 2 words, will and shall। so কয়টা হলো? অলরেডি 6টা ওয়ার্ড হয়ে গেল যেগুলো অক্সিলারি ভার্বের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, মানে যেভাবে বসার কথা সেভাবে আমরা সাধারণত বাক্যে বসতে দেখি না। ফার্স্ট ওয়ার্ড ইজ am, have, has, had, will or shall। and another auxiliary verb also disturb us, that is I can do it। so as the sentence is positive, so we will write can't, not cannot। এরকম লেখার সুযোগ নেই, cannot না লেখে আমাকে যেহেতু here n is double and that is why we write cannot, can apostrophe t। okay, so we have got another word can। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা যে বিষয়টি জানলাম, ট্যাগ কোশ্চেনে সব অক্সিলারি ভার্বই ব্যবহার করা যাবে যখন আমরা ট্যাগ কোশ্চেনে অ্যানসার লিখব, কিন্তু এই 7টা অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সেই 7টা অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে am, have, has, had, will, shall, can। এবার আসো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে প্রিন্সিপাল ভার্ব যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? রহিম, আব্দুর রহিম plays people, they know
Some. Look, here I wrote 3 sentences. Abdul Rahim plays cricket. They know it well. I did the sum. I did the sum. So look, Abdul Rahim plays well. My dear young learners, Abdul Rahim plays well. Here the word principal verb play. Know and did. If you see any principal verb in a sentence or in a statement, adding with s, অর্থাৎ একটু খেয়াল করো, প্রিন্সিপাল ভার্ব বাক্যে একাই বসতে পারে তিন ভাবে, v1, ভার্বের শেষে s বাই s অর v2। অর্থাৎ এই তিন উপায়ে আমরা যদি দেখি, এই তিন উপায়ে বাক্যে প্রিন্সিপাল ভার্ব বসতে পারে। ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম সরাসরি রুট ফর্ম যেটা বেস ফর্ম সেটিতে ভার্বের শেষে s বাই s যুক্ত হয়ে বসতে পারে, অথবা v2 অর্থাৎ পাস্ট টেন্স হিসেবে বসতে পারে। সো এখানে আমরা যদি v2 নোর কথা বলি, সেক্ষেত্রে যদি আমরা নো পাই তাহলে আমরা ডু ব্যবহার করব। আচ্ছা, যদি ভার্বের শেষে s বাই s পাই আমরা সেক্ষেত্রে ডাজ ব্যবহার করব। আর যদি আমরা পাস্ট টেন্স পাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ডিড ব্যবহার করব। অলরেডি এখানে ডিড আছে। here did works as a principal verb. I here wrote another word. We got the news. We got the news. So here got is v2, that is past form or past indefinite. So আমরা যদি বাক্যে প্রিন্সিপাল ভার্ব দেখি, তিন ভাবে প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকতে পারে। প্রথমেই হচ্ছে প্লেস, তারপরে নো, তারপরে ডিড, তারপরে গেট। যদি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে s বাই s যুক্ত থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ব্যবহার করব ডাজ, এবং সেক্ষেত্রে আমরা লিখব ডাজেন্ট। লিখব ডাজেন্ট। নো, যেহেতু এখানে প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে s বাই s যুক্ত করা নাই সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব ডু। ক্লিয়ার? এখানে আছে ডিড, সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব ডিড। যে স্যার এখানে ডিড দেয়া আছে, আমি ডিড ব্যবহার করব কেন? ডিড এখানে দেয়া আছে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে এবং এটি পাস্ট ফর্ম, এই জন্য আমরা এখানে কি ব্যবহার করব? ডিড। এখানে গটটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে দেয়া আছে, এই জন্য আমরা এখানে ব্যবহার করব ডিড। এবং গটটা কোন টেন্সে দেওয়া আছে? ফর্মে, পাস্ট ফর্মে দেওয়া আছে। এখন এই যে ডু, ডাজ, ডিড আমরা বসাবো এটা নিশ্চিত হলাম। এখন এদের সাথে নট বসবে কি না সেটি নির্ভর করবে মূলত গিভেন স্টেটমেন্টের উপর। সাপোজ আব্দুর রহিম প্লেস ক্রিকেট, এখানে এই বাক্যটা তো পজিটিভ স্টেটমেন্ট, তো এখানে আমরা নট ব্যবহার করব, তাই না? দে নো ইট ওয়েল, এখানেও আমরা মানে পজিটিভ স্টেটমেন্ট ডু ব্যবহার করব। আই ডিড দ্য সাম, এখানে আমরা ডিড ব্যবহার করলাম। উই গট দ্য নিউজ, এখানেও আমরা ডিড ব্যবহার করলাম। শুধু খেয়াল করতে হবে যে এখানে নট বলবে কিনা। যেমন এই চারটে বাক্যের কথাই যদি বলি আমরা, এই চারটে বাক্যই কি? এই চারটে বাক্যই হচ্ছে পাস্ট টেন্স। চারটে বাক্য কোন টেন্স? সরি, মানে চারটে বাক্যই হচ্ছে পজিটিভ। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এদের সাথে কি ব্যবহার করব? ডোন্ট, ডিডন্ট, ডিডন্ট। এখানে সাবজেক্ট আছে আব্দুর রহিম, তাহলে হবে হি। দে আছে সাবজেক্ট, তাহলে হবে দে। আই আছে সাবজেক্ট, তাহলে হবে আই। এখানে উই আছে উই। খেয়াল করো এখানে অবশ্যই এই ইন্টারোগেটিভ চিহ্নটা অবশ্যই দিতে হবে ট্যাগ কোশ্চেনে এবং আন্ডারলাইন করতে হবে। ট্যাগ কোশ্চেনের শেষে অবশ্যই ইন্টারোগেশন চিহ্নটা দিতে হবে এবং আন্ডারলাইন। আরেকটা আছে দেখো, আব্দুর রহিম এখানে নাউন হিসেবে ছিল, কিন্তু এখানে কি হিসেবে পড়ছে? খেয়াল করো এখানে কি হিসেবে পড়ছে? প্রোনাউন হিসেবে পড়ছে। কি হিসেবে? প্রোনাউন হিসেবে। তাহলে my dear young learners, I hope you have got a clear idea about how we change the verb of that question. That question এর ভার্বগুলো আমরা সাধারণত কিভাবে চেঞ্জ করব সেটি সম্পর্কে আমার মনে হয় যে আমার শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ক্লিয়ার ধারণা পেয়ে গেছো। আমরা আমাদের পরবর্তী ক্লাসে in my next class I will give you a clear idea how we will change the subject of that question. Till then, be safe and sound. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.